ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಾನೂನು ತೋರಿಸುವುದು. ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಣ್ಮಣಿ ಮೆನ್ಸಾ ಸದಸ್ಯ ರಿಷಿ ಶಿವ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದದ ಮಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಾಧಕರು ದೂರದಿಂದ ಕುಳಿತು ಅವರು ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ನಡೆಯುವ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಾಧಿಸಲು ದೊಡ್ಡವರಾಗಲು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಾಧನೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಇವರು. ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಶಿವ ಪ್ರಸನ್ನ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇದೀಗ ತಾನೇ ಮೈಸೂರಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಆಶಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರನ್ನ
ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾದ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಡಿ ರಾಮರಾಜ್ ಅವರು. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಹ್ವಾನಿತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ರತಿಮೆ ಜೊತೆಗೆ ಋಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ರೋಟರಿ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡುಪಾದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ, ಕ್ಲಬ್ ಸೇವೆ, ವೃತ್ತಿ ಸೇವೆ, ಯುವಜನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆ ಹೀಗೆ 5 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಯುವಜನತೆಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೋಟರಿ ಮಿತ್ರರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಷಯ ಜೊತೆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪೂಜ್ಯರು ಈ ದಿವಸ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಋಷಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ದಯಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 31/80 ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೋಟರಿಯನ್ ಎ.ಆರ್. ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನೇರ ನುಡಿಯ ವೃತ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ರೋಟರಿಯನ್ ಎ.ಆರ್. ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರೋಟರಿಯನ್ ಎಲ್. ಚಂದ್ರರಾಜು ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರರಾಜ ಅರಸರು. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಋಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೂಡ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಅವರ ಆಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಋಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ರೋಟರಿ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೈ ಮನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ರೋಟರಿ ಸಭೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಾರದಾ ಸಿವಿಲ್ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ರೋಟರಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಹಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಉತ್ತರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಧಾನ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 31-81 ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮೈಸೂರು ರೋಟರಿ ಉತ್ತರದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ, ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ತೇಜಸ್ವರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ರೋಟರಿ ಉತ್ತರದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ, ರೋಟರಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ಆ್ಯನೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ರೋಟರಿ ಉತ್ತರದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ರೋಟರಿ. ಇದರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ರೋಟರಿ ರಾಮರಾಜರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಔಚಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೋಟರಿ ಶಾರದಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕರಿಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯರೇ, ಆಹ್ವಾನಿತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಇದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ರೂಪಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಂತೆ ಇಂದಿನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕುತೂಹಲಶಾಲಿ ರಿಷಿಶಿವ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವನು ಈ ಜಗದ ವಿಸ್ಮಯವೆಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಗಾಧ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಾಲಕನ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಗಳು ಅಪಾರ ಒಲವು ತೋರಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪೂಜ್ಯರು ಸುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಲು ಋಷಿಯೊಡನೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ರೋಟರಿಯಿಂದ ಇಂತಹದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಇಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಲಿ ಎಂದು ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದನ್ನು, ಅಗಾಧವಾದದ್ದನ್ನು, ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಸೋಜಿಗ, ಅಚ್ಚರಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ
ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ ಋಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಋಷಿಯ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಋಷಿಯ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ, ತಾಯಿ ರೇಚೇಶ್ವರಿ. ಇವರು ಕೌತುಕದ ಕಿರಣ ಋಷಿ ಪ್ರಸನ್ನನಲ್ಲಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ, ಒಲವು, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅದು ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಭ್ಯ ನಾಗರಿಕನನ್ನಾಗಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಋಷಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಅವನ ಸಾಧನೆಗಳೇನು? ಋಷಿಯ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 8 ವರ್ಷ. ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಈ ಬಾಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದ ನೆನಪಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ 40 ಯುವ ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಋಷಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 180 IQ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, 180 ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಋಷಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ಮೆನ್ಸಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮೆನ್ಸಾ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಋಷಿಯ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳು. ಈಗ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ, ಆದರೆ ಮೆನ್ಸಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದಾಗ ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗಷ್ಟೇ 3ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ಋಷಿಯ 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖಕ ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಋಷಿ ಬರೆದಿರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೃತಿಗಳು ಲರ್ನ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಎಂಬುದು. ಈ 2 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ನವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ CNN ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನಲ್ಗಳು ಈ ಬಾಲಕನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿವೆ. ಸುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ರವರು ಋಷಿಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಋಷಿ ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್, ಮಹಾಮೇಧಾವಿ. ಋಷಿ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಅಭಿಮಾನ ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿ, ಋಷಿ ಈ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಹತ್ತಿರದವರು, ಕಲ್ಕುಂದದವರು, ತಾಯಿ ಯಳಂದೂರಿನವರು. ಈಗ ಈ ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಗಳು, ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಪೂಜ್ಯ ಸಿರಿಗೆರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಋಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಋಷಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ. ಅವನ ಕೀರ್ತಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸೋಣ.
ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಾಲಕನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೇರಣೆಗೊಳ್ಳಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಾರದಾ ಶಿವಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಋಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನರವರೊಡನೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲು ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮಾಡರೇಟರ್ ಆದಂಥ ಫಕ್ತಾಬ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ರೋಟರಿ ಎ.ಆರ್. ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರನ್ನ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ರಿಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ. ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ರೋಟರಿ ರಾಜಶೇಖರ ಕದಂಬರವರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹಾಮಾನವ ಯಂತ್ರ ಅಣುವಿನೊಳಗಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಋಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ನಡುವೆ ಗೋಲಿ ಗಜ್ಜುಗಾಡುವ ವಯಸ್ಸು, ಹೆತ್ತವರ ತೋಳ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡುವ ಕಾಲ. ಇಂತಹ ಕಿರು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗರದಾಚೆಗೆ ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸಿದ ರಿಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ. ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಧಿ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬಿಗಳು. ರಿಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ಇಂತಹ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಇವನ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇವನ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ಸದಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸತ್ಯಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಧನೆಗಳ ಸಿದ್ಧಿಪುರುಷ. ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿಯದ 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ರಿಷಿ ಸದೃಶ ಮಾಡಿದವರು. ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಲು ಅರ್ಹನಾದವನು ಈ ನಮ್ಮ ರಿಷಿ. ಈತ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕೀರ್ತಿವಂತನಾದಾಗ ರಿಷಿಗೆ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳು. ಮುಂದಿನದೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏರುದಾರಿ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನವನಾದ ರಿಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ಭಾರತವು 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಶಯದಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂಬ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಜನಜನಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹೋತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಧ್ಯೇಯ ಗೀತೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ರಿಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಣಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ರಿಷಿಗೆ ಸಂತ ಮಹಂತರ ಅಮೃತಧಾರೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ. ರಿಷಿಗೆ
ಭೌತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶೃಂಗ ಸದೃಶ್ಯಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಮಹಾನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪುನೀತನಾಗಿರುವ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸುತ್ತೂರಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಂತೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದದ್ದು. ಬಿಜಾಪುರದ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಿಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ಅವರನ್ನು ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ಎಲ್ ಚನ್ನಬಸವರಾಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಡಿ ರಾಮಾರಾಧ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಸದಸ್ಯರು ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ ತಾರೀಕು 29/6/2022 ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ರೋಟರಿ ಮೂಲಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡಿದೆ. ರೊಟೇರಿ ರಾಜಶೇಖರ ಕನ್ನಡದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಿಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂಥ ರೊಟೇರಿ AR ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹನೀಯರೇ, ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಗು ಕೇವಲ 8 ವರ್ಷದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಷಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ 8 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆತನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೋಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರೋಟರಿ 1905ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 117 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 13,20,000 ಜನ ರಿಟೈನರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1,76,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ 3181, ಅದಕ್ಕೆ 4 ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರ್ತದೆ: ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿ. ಇಲ್ಲಿ 87 ಕಬ್ಬಿದ್ದು 3,500 ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25ರಿಂದ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೋಟರಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ 1985ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 37 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪೋಲಿಯೋವನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಾಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿಯೋ ಎಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಮುನ್ನಡೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 37 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಲಿಯೋ ಇಲ್ಲ. ಪೋಲಿಯೋ ಕೇವಲ 3 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೈಜೀರಿಯಾ. ಕೇವಲ 7 ಕೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾತಂತಂದ್ರೆ, ರೋಟರಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ರೋಟರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 10 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 3 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪೋಲಿಯೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರೋಟರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2020 ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇರ್ ಫಂಡ್ಗೆ ರೋಟರಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ರೋಟರಿ 117 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಾಗ, ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ತಾಯಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನೀವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳು. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಓದಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಸಂವಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಡೇರ್ ಟು ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕನಸು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಆಗ ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಂತೆ. ಆಗ ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತೆ. ಇಷ್ಟು ನೇರದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಾಲ್ಕನವರು ಈ ಒಂದು ಸಂವಾದವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ, ಇದು ಕಡೆಯ ಬಾರಿ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾರ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 70 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 50 ಶಾಲೆಗಳು 1,500 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೂಜೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಜಗತ್. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ರೋಟರಿ AR ರವೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಿಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. He's a young genius who has an IQ of 180 at the age of 6. Video games were invented by a person called father of video games. What is your IQ? 180. Einstein had an IQ of 160. So did Stephen Hawking. He is the youngest Indian to be included in the globally acclaimed Mensa Club for his IQ. He is the youngest to create a mobile app and the youngest YouTuber.
how many vitamins are there in your brain? I tried to see. And I see. He learned coding at the age of 5 and became the youngest certified Android application developer. Who's smarter, you or your mother? I don't. What is your IQ? 180. What is the mama's IQ? 181. That is Muska. A unique show networking team with the amazing Rishishiv from Bengaluru. You actually written a book. Yes. What have you written? Learn vitamins with Harry Potter. I want to become a scientist who helps many people and help protect Mother Earth. Rishishiv P, youngest Indian Mensa with 180 IQ. Rishishiv P, 7 years, precocious child who is one among 40 youth icons of India selected by Ministry of Culture, Government of India on the occasion of 75th Independence Day 2021. He is the youngest Indian Mensa featured in prestigious Byju's Young Genius hosted by CNN Network 18. He is highly inquisitive and has inclinations towards science and technology, mathematics, space science and coding, which is one of his intriguing traits. He has bagged many certifications from various competitions with respect to coding, academics, chess, speakathon and many others. Rishi was introduced to coding when he was 5 years old. He is a passionate coder and has developed many Android applications such as the IQ Test app for kids, countries of the world, CHB, COVID Help Bengaluru. Astonishing part of his achievement is that Rishi was hosted by tech giant IBM. As a token of appreciation to this little champ for all the great endeavors achieved at such young age, India Book of Records certified him and is now in the Book of Records. Rishi is one of the youngest author. He is one of the youngest YouTuber who owns a channel. Every episode he dives into paramount science related topics and elucidates them comprehensively. Rishi is the youngest Mensa to be part of the British Mensa annual gathering which was conducted in September 2019 at UK. He is the youngest to apply for a patent in India for his invention. He was invited by Dr. Sudha Murthy, chairman of Infosys Foundation, and he was fortunate to receive her blessings and her residence. He is a certified youngest Android application developer. His apps are listed in Google Play Store. He was hosted by IBM Bengaluru ISL, India Software Lab, in the year 2019. He was the guest speaker in IBM Software Lab in the program Trailblazers, Stories That Inspire in the year 2019. He is in the India Book of Records for his high intelligent quotient in the year 2020. He was honored by Farmer Association of Karnataka with Puttanaya Award in the year 2019. He has written a storybook. Year 2020. And Srimati Rishishiv. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome Rishishiv present. ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇದು ನಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡಿತ್ತು. Not everyone can be blessed like you. I hope you remember you are too smart to even understand this particular phrase. With power comes responsibility. I hope you understand that eventually when you grow old and contribute to this country, because this country is so beautiful and we need more young minds like you, young geniuses like you. Your parents are super proud and the entire country is proud that a child like you
exist in this beautiful country. I wish you all the best. All the best. And best wishes for today. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೀಗ ರಿಷಿಯೊಡನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರಿಷಿ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಈ ಒಂದು ಸಂವಾದವನ್ನ ಮಾಡರೇಟ್ ಆದ ಅಫ್ತಾಬ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ರಿಷಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ Jivan. galaxy of students and their parents, ladies and gentlemen. A very warm welcome to one and all present here. I'm sure each one of you are eagerly waiting to shoot your questions. I could see your level of anxiety on your face. I'll not be interrupting the show in between. Without any further delay, we'll kickstart the program. And it's my proud privilege and honor to moderate this session with someone who is very special, someone who is extraordinary, someone, what should I call it? If I put 3 decades of my experience, I would still fall short of words to appreciate his talent. Can I call you a little master? No, you can call me Rishi only. Rishi, see, look at the modesty of this record. He said it was Rishi, but I still call you a little James. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಮೈಕ್? ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? Hello, thank you. Friends, sometime back, I read somewhere, work in a way so that you don't require any introduction. People achieve this landmark in their 40s and 50s, but there is someone who has already done this who is less than 10 years. So we've heard a lot about this young boy. Now we directly get on to the action. So what we are doing, quickly I'll tell you. I'm very glad and delighted that on invitation of Rotary North, every school and college of this great city have responded very positively. We have as many as 800 students from various schools and they are ready with their questions. Are you ready? Yes. I have already received the names of the students who are ready with the questions. I am going to read their name. Once I read their name, please stand up, introduce yourself and your institution and ask me a question loudly and clearly. When I say loud, it does not mean that you should shout. It should be loud enough for Rishi to hear it completely. And please hold all your appreciation, your applause till the end. Allow the student to ask question, then he'll answer. After his answer, you have the liberty to give a louder round of applause. Till then, allow him to explain. Alright, Rishi, are you ready? Yes. All the best. Perhaps I need that best wishes from you. I am getting really nervous for the first time. Because I am sharing this platform with someone who is so relaxed and you can see me, I am sweating. With a due apology, I will start because as I entered the place, a lot of students were a little disappointed, but they wanted to ask many questions. We could accommodate only the first 25, but if time permits, probably we can accommodate 1 or 2, only if time permits. So the first students we have is Akshay Swami. Akshay Swami, if you can kindly stand up, introduce yourself and ask question. Present afternoon to everyone present here. I am Akshay Swami, SB of Shikshani Central School. Good afternoon, Rishi. My question for you is, how do works move? See, a worm has tiny hair like
body and then pull the front part forward. Then inject seated the front part of the body and remove the seated from the back. Then pull this back part forward and then remove the seated from the front part. Again put the seated in the back part, and this process continues on and on until the work is are tired. Let me have a rest. Rishi, I have a question to you. You have read this somewhere or you have noticed one movie? Have you seen movie? I read it somewhere. You read it somewhere? Yes. You should also appreciate his honesty. He honestly said, I have read it somewhere. Round of applause. The next student we have is Varsha. From JC's Public School, teachers at Mysore. So my question is, most of us definitely love pizza. I'm interested to know if there is a history behind this pizza image. Pizza was invented in Italy in Naples. Just after the country had gained its independence, King Umberto and Queen Margherita were touring the country. When they came across Naples, where flatbread is made. Flatbread is kind of like pizza, except no yummy tomatoes, no pineapple, nothing. It was made for people who didn't have the money to afford real food. So when the queen came across that town, the delicious smell of flatbread caught her nose. So she called the nearest flatbread maker, in this case Raphael Esposito, and asked for some flatbread. Now Raphael didn't know what to do. This was food for poor people, and here the queen was asking for some. So he decided to make it extra special. He added fresh red tomatoes, white mozzarella cheese, and green basil leaves. So what do these colors represent? The Italian flag, of course. So Queen Margherita loved it and allowed Raphael to name it after her. So that's the name, Margherita Pizza. Thank you. All of us, we love to eat pizza, but he knows why he eats pizza. Do you love pizza? Yes, very much. Very much. How often you eat? Once in a month. Once in a month, that's good. Otherwise, it's not good. But there are your friends over there who eats pizza every day. What do you want to tell them? Pizza will harm your body. But if you really want to eat pizza every day, just don't make it crust. Add some chapati instead of the crust. Maida itna chapati itake, admele pizza ಮಾಡ್ಕೊಂಡು admele ತಿನ್ನಿ. Friends, I just want to tell a secret. Some of you might be speculating, some of you might be thinking that questions were already given to Rishi. No. And number two, what I'm going to ask after every question, even I don't know, I listen to his answer and I'm asking a question and he's so spontaneous. That very clearly and loudly states how talented this master is. Thank you. Next is we have Yogati Deepa. If you can acknowledge your presence. Can you two mics so that before wasting time we can move one this side, one over this side. Here mic idare Let's have two people. Okay, fine. Great. Hello, my name is Yuktideepa MS. I am studying in 9th standard in Vijay Vitala School. Here goes my question to you, Rishi. Curious to hear about Amazon forest. Can you please share few details on Amazon forest? The Amazon forest is the world's largest tropical rainforest, covering over 5.5 million square kilometers. That's a lot right there. And it's so big that the UK and
more. Thank you. I think next time I have to come in a better preparation. Some of the words which you said, I cannot even pronounce it. And you are so spontaneous. How many of you read newspaper? Many of us. We just read newspaper. But there is someone here who not only reads newspaper, he reads, understands, and question himself why this is, and imagine, after imagination, he has his own interpretation. Today he is powerful because of his imagination. God has blessed us with that imagination power. No one wants to imagine. That's why Albert Einstein says, imagination is more powerful than knowledge. Today, if you could see Rishi, in whatever capacity is here, it's all because of his imagination. It's a message for you, me, and all of us to take back home. Imagine. How many of you heard the word technology for the first time? At what age? Let me be honest, I got to know about this word only when I was in 7th standard. But there is someone who not only understood what technology, this boy plays with technology. He plays with technology. Rishi, my next question to you is coming from Trisha. Where is Trisha? Good afternoon everyone. Myself Trisha NG and I'm from Swamiji High School. So Rishi, my question is, what is Pascal's triangle? Pascal's triangle is an interesting array of numbers made by Blaise Pascal, a French mathematician and philosopher. Now, the Pascal triangle has one main pattern that is visible very clearly. So, the first one is 1. The sum, each number, the two numbers next to each other, the sum of the number must be below that number. So, for example, 1 plus 1 equals 2. Yeah? 1. So, if 1 and 1 are next to each other here, then below it 2 will be there. Say. But the most interesting pattern if you dig deep down. So, the first diagonal is filled with 1. 1, that's a lot of 1. And the second diagonal is filled with numbers in order, not to mix the same. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. But third number is filled with triangular numbers. What are triangular numbers? So see, if you take 1 dot plus 2 dots, you get 3 dots. And if you arrange 3 dots properly, you get a triangle. So 3 is a triangular number. So 1 plus 2 plus 3, which is 6, is also a triangular number. 1 plus 2 plus 3 plus 4, 10 is also a triangular number. And the fourth one is tetrahedral numbers. These are just additions of triangular numbers such as 1 plus 3 plus 6 plus 10, etc. And next, in the fifth row, we have the addition of the tetrahedral numbers. And the sixth diagonal, diagonal. In the sixth diagonal, we have the addition of the fifth diagonal. And so on. But now, here we come to the rows. So the first row, the topmost row, has only 1. 1 plus 0 equals 1. The second row has 1, 1, which is 2. The sum of both the numbers is 2. And the third row has 1 plus 2 plus 1, which is 4. And then the fourth row sum is 8. The fifth row sum is 16. The sixth row is 32. The seventh row is 54. So on it goes 62, 128, 256, and so on. And the Pascal triangle is also symmetric. Symmetric meaning it's like a mirror image. If you divide it in half vertically, it's completely mirrored. Because there's one on the side, 2 on the side, 2 on the side, like that. Thank you. I'm sure Dr. Hemant sir would agree if I say, Vice Chancellor, that you must have seen thousands of students who are very knowledgeable, but time and again many of them have failed to present it beautifully and to convince. And these engineers not only have rich knowledge,
but also have the ability to present it in a very convincing way. Sir is inviting you as the youngest professor of University of Mysore. Would you like to accept sir's proposal? Nothing. See, any of us who gets such a big pleasant surprise would take some time to think, and you can imagine 8-year-old boy, if he's getting a job of a professor, definitely his mind, his thoughts would come to stand still. He would also need some time. Sir is giving you 1 day's time, tomorrow you can respond him back with your answer. Okay? Alright. So with this we have next student, Kusuma. Kusuma, are you ready with your question? Good afternoon everyone. Good afternoon to you Rishi. I am Kusuma Essa from Gopal Swami Independent Middle College. I am in 12th grade. My question to you is, I have seen white tiger in Mysore Zoo. Any reason as why it is white in color? See, white tigers and many other white animals such as deer, flies, crabs, and many more. They have albinism, the absence of the pigment melanin that gives us our skin color, or in their case, their fur color. So, when they don't have melanin, there's no skin color. But sometimes animals are not only white or some. They can be many different colors, such as the blue lobster, the bronze leopard, the white lion, and much more. Thank you. Thank you, Rishi. We have a student Vedant. Vedant is here in third row. Good afternoon everyone. Good afternoon to you, Rishi. Good afternoon. It's my pleasure asking question to you. I have seen pink color flamingos in YouTube. Can you give me reason why flamingos are in pink color? See, flamingos are actually born grey. Yeah, but they eat shrimp. Yeah, a lot. Like most of the diet is shrimp. They eat shrimp. They eat so much shrimp. And the shrimp releases a chemical that makes the flamingo's body pink. It only happens to be tons of shrimp. Yeah, that's why flamingos are pink. Because they eat too much shrimp. Thank you. I am Vedant from Harinara. Thank you. The student is Prerna. Prerna is here. Good afternoon Rishi. I am Prerna from Vijayavitala Vidyashala studying in 8th standard. Here goes your question. What is Android operating system? Android operating system is an operating system owned by Google. But here are the versions of the Android operating system. Android Cupcake, Android Donut, Android Eclair. Yeah, they all are sweets. And they come in alphabetical order too. C for cupcake, D for donut, E for eclair. But why are these named after sweets? Android made a life so sweet that they decided to name their versions after sweets. So name C, D, E are over. So, can you guess what comes with F? Android Frio, and then Android Gingerbread, Android Honeycomb, Android Ice Cream Sandwich, Android Jelly Bean, and Android Kit Kat, Android Lollipop, Android Marshmallow, Android Nougat, and Android Oreo, and Android Pie, and then it ends with 5. There's no C that comes after Q, then it comes with Q, and then Android 10, Android 11, and the latest version, Android 12. Thank you. Prerna, you got any Prerna from Rishi? I was told that you have developed an app from it has a volume please. So the volume को क्या है माइक control room and make one base up. Hello. Rishi, I was told that you have developed some app on Android. Can you quickly tell something about it? I've developed 3 apps, the Alkitel app,
Got it. The next question is from Vindhya Sridhar. Vindhya Sridhar. Good afternoon, everyone. Hello, Rishi. My name is Vindhya Sridhar from Pushkari School. So, could you please tell us about howler monkeys? Howler monkeys are one of the largest and largest reptile monkeys and one of the loudest land mammals. And when you think of howler monkeys, no, they don't howl like a wolf. Have you ever heard of zombies? When they grow, they make like type of scary sound. But the howler monkey makes that type of sound. Like this. But only much louder. Much louder. Okay, that's very loud. But that's not their only specialty. The sense of smell is pretty good too. They can smell right through from over 2.2 kilometers away. Okay, that's pretty far. And then the tail helps them as a fifth limb to grab ripe fruits, and of course swing on trees like all monkeys do. Thank you. Rishi, do you ever get nervous? What in case if someone asks me a difficult question which I cannot answer? Do you get nervous at times? No. Confident? Yeah. Always? Yeah. All the time? Yeah. Okay, quickly. See, everybody wants to be like you. It's their dream. Everybody wants to be like Rishi. What they need to do? Please tell us. Just read a lot of books. Read a lot of books. See, there's a beautiful saying. If you have not read any book in last 2 hours, you are illiterate for next 4 hours, no matter how qualified you are. And that's exactly what Rishi does. If we are tired, we go and listen to some music, we watch a movie, or we do something which we love. But when he gets tired, he reads a different book. That's why Newton says change of work is called rest. The best way for Rishi to rest is to read a different book. That's exactly what he does. I think for that, he deserves a big round of applause. Next question is very, very interesting. That's coming from Madhushri. Madhushri. Good afternoon, Rishi. Myself, I'm Madhushri, and I'm from CKC High School. My question is, what are vaccines? Vaccines are, let's say there's a new virus, and you want to protect yourself from that virus. So you get a vaccine. But what does that vaccine do to protect you from that virus? It injects a smaller version and weaker version of that virus into your body. Yeah, which is why the research you might fall ill as soon as you get a vaccine. But then your immune system gathers information from that weak virus and creates an antibody to throw away the virus out of your body. So when the strong virus comes up, it will waste no time creating an antibody and send it out straight away. Rishi, I have a question. You said doctor inject weak virus. What by mistake if doctor injects strong virus into your body? Then they're not a doctor. Doctors can't afford to make that type of mistake. Look at his presence of mind. See, in our 40s and 50s, we are still not clear whether to take vaccine or not. We have someone who says everything about vaccine. I have no words to appreciate you. We have Vinay. The next student is Vinay. So grateful for this opportunity to ask a question to this young genius. My question is, why blood is red? Blood does not only come in red, but for us humans, the main reason of it being red is because of hemoglobin, an oxygen-binding protein. But that's not the only color. There are blue, white, green, yellow, purple, and much more. So let's start with blue blood. Actually, it's not
liquid. You wish you could just turn into liquid and seep out of the room. But the sea cucumber doesn't wish that because it already has that. And it attacks the predator. Okay, I hope the predators aren't humans who think the sea cucumber is something to eat. These predators will just turn into, the sea cucumber will turn into liquid form and then say bye bye, hope you don't see me, I'm going bye bye. And then go under the predator or over the predator, however it chooses its strategy, and then turn back into its solid form and just prays that no human will ever try to eat it again. Thank you. Rishi, you are not only talking about red blood, you are also talking about blue blood, green blood. Out of curiosity, I want to ask, is there an animal or an insect which has white blood? Yeah, the cockroach has white blood because of hemolymph, a colorless substance. And did you know that a cockroach breathes through skin? I'm sure my grandma already knows that a cockroach has white blood based on how many cockroaches she takes. Friends, Rishi could never imagine that anyone would ask him about white blood. He was not aware, but he did not even take 1 second to answer. Rishi, can I give you a hug for that wonderful answer? You are the true genius. Immediately I recall my 12th standard dissection of cockroach. I remember white blood. I asked him and he did not take even 1 second to answer. That's Rishi. How many of you want to be like Rishi? And you know what you're supposed to do. Okay. We have Akshay. Next student is Akshay. Sorry. Akash. Sorry, it is Akasha. Yashaswini, you be ready. Yashaswini, you be ready. Next is your turn. Hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Rishi. Rishi is there. He's standing there. The red shirt. Rishi there. Akasha is over there. Yeah. Can you say hi? Hi. I'm Akash from SNS Vidya Samsthe, and my question is, any interesting facts about honeybees? Honeybees are pretty smart for bees because they have such a complicated hive. It just goes like the lowermost cells are filled with wax. Yeah, the middle row cells are filled with the larvae, and the topmost cells are filled with honey, just in case. So there are many types of bees: the worker bee, the queen bee, the soldier bee, and the drone bee. The worker bees are all female and do many jobs such as the doctor job, forager job, temperature control bee. Yeah, that's right, it's a temperature control bee, and many more. So, and then the drone bee. Their only job is to mate with the queen because they're the only male type of male bee around here. But one more sad fact is that after mating they die. And then there's the soldier bee. Scientists have discovered the first ever soldier bee, which is pretty big for the bee. And then stands outside the hive and guards it with its front legs up to make it look more intimidating. But there's the Asian giant hornet who does not care about whether it's a soldier bee or a mega bee or the queen bee or like thousands of soldier bees. It does not care because it has the capacity to kill. Yeah, around 1,000 bees. But the Japanese fighting bees, their only fear. These Japanese fighting bees have found a way to kill the hornet. When the hornet enters the hive, probably hungry, looking for some bees, or
because the fan is supposed to cool us down. They vibrate, they make heat, and at one point it rises so high that it literally burns the hornet. And then they throw it out of the hive, continue with their daily jobs, and then think, I'm so proud of myself, I killed the hornet bee. Thank you, Rishi. Rishishiv is our next two. Good afternoon, one and all present here. Good afternoon, Rishi. I'm very glad to see you and meet you. Here is my question. Origin of potato chips. Now, potato chips is named we all know now. But how was it exactly invented? In New York, USA, George Kraft, a chef, was trying to appease an unhappy customer who kept complaining that the french fries were too uncrispy or soggy, not salty enough, and they were too thick. He kept complaining that. After trying like 5 or 6 times, yeah, we all get frustrated and they say, no, give me another one. We all get frustrated. So like that only, John got frustrated and sliced potato chips sliced the potato paper thin, yeah, like I thin as the paper, literally. Fried them to a crisp and seasoned them with loads of salt. Here, he did this in order to teach the customer a lesson. To his surprise, the customer loved it and it soon came to be known as Saratoga chips, which is still available. Thank you. Rishi, I'm seeing something. Your mouth is watering. You love potato chips? Very much, more than pizza. More than pizza? Yes. Oh. You're saying how potato chips should be? What kind of potato chips you love? In late chips, India's magic masala is my favorite. Sadly, whenever I go to a restaurant, I get potato chips which are not very crispy. They always complain is to hotel people, it's not crispy. How do you like potato chip if it is not crispy? You can either enjoy some uncrispy chips or just be the reason of a new invention. Maybe soggy chips or some other invention. Thank you. The next one is Shubha Jain. Shubha Jain is the next student. Shubha Jain. Okay, there he is. Good afternoon, everyone present here. I am Shubh from JSS Public School SGC campus. Rishi, what is Fibonacci series numbers? Fibonacci series is a series of numbers that follow this rule. When the sum of a number must be a number must be the sum of the two preceding numbers, meaning 1, 1, 2. This can be the Fibonacci series because 1 plus 1 is 2. And then it goes 1, 1, 2, 3 because 1 plus 2 is 3, and then we have 3 plus 2, 5. Yeah, it continues like that. Thank you. Thank you, Rishi. The next is Sneha M. Sneha M. Himisha Prasad, you get ready. Sneha M is over there. Good afternoon, everyone. My name is Sneha from the Acme School. My question is, what is global warming? Global warming is basically when the earth heats up, rises in temperature. So the greenhouse gases, which are in this carbon dioxide, nitrogen oxide, and methane, it will form air outside in the atmosphere.
global warming is a serious matter. What you and me can do to minimize global warming? Switch off lights when not in use, don't use plastic that much, and other simple steps. When you grow tall, if you have a choice to ride a motorbike with petrol and a bike with electric, which one? Not many of us have realized our contribution towards global warming, but this young child has thought that he is going to prefer electric bike. The next question is from Himesha Prasad. A pleasant good afternoon to everyone and Rishi. Myself, Himesha Prasad from Marimalpas High School. My question is about what is black hole? A black hole? Well, first of all, how does a black hole form? Let's say there's a star, which is grown very old, like it's become a Tata star. And then the Tata star is running out of fuel, yes. So why don't we be like stars, we use fuel, but don't pollute the atmosphere. We can be like stars. We use fuel, but we don't pollute the atmosphere. Well, maybe because there is no air in there. Yeah, maybe like that. So when the star runs out of fuel, there's a tiny black hole growing inside it. And that will eat, and before you know it, the star is gone, and then the black hole is there. So when a star dies, it's called a supernova. And quick fun fact about stars, the blue ones are the hottest, and the red ones are the coldest. Thank you, Rishi. Next one is Riddhi. Riddhi. Good afternoon everyone present here. I am Rishi of class 10 from Jesus Public School, JP Nagar. My question for you, Rishi, is what is IoT? IoT or Internet of Things describes the physical network of objects or things that are embedded with sensors. So anything can be IoT. For example, if this chair, even this mic can be controlled by mobile, it's IoT. Even if this right there can be controlled by a mobile or any other device, it's smart. So examples of IoT are smartphones, smart TVs, smart Fitbit watches, many of you might be wearing now, and Alexa, one of the most comprehensive ones. Thank you. I request the respective teachers of every college to instruct their children to be seated. See, we are all here with a purpose. When we walk out of the place, we have to not only carry the pleasant memories of Rishi, we should also carry rich knowledge to make ourselves a little more better and a little more successful. I would highly appreciate if teachers instruct their students to kindly be seated till the end. Look at the efforts which Rotary North have taken to organize this program. I'm sure you will agree with that. Kindly be seated till the end. There is a lot for you, me and all of us to take back home. With this we move on to the next question, Rishi. Rishi, are you tired? No. No? Not at all. Not at all. Great. But some of your friends are tired. They want to drink water. That's why they have gone. Rishi is talking, but someone else is feeling thirsty. Next we have Varsha from Devaraja College. Varsha. Nisarga, you be ready with your question next. Good afternoon everyone. Good afternoon Rishi. I am Varsha from Government PU College, Devaraja Government PU College. How drinking coffee avoids sleep? See, coffee has caffeine. And this caffeine has the same chemical structure as the sleep chemical that makes us sleepy. So it's like, it rushes to the sleep, it rushes to the place where the sleep chemical is and then occupies its place. It's like, I got your phone, you will find another place for yourself. And since the sleep chemical can't send the signals to the brain, we're not sleepy. Thank you. Rishi, sir is very fond of coffee.
Hemant sir. He loves coffee. You also love coffee? I don't drink coffee. I know you want to sleep on time, right? You want to sleep on time, that's why you don't take coffee. Yeah. The next one is Nisarga. Aishwarya P, get ready with your question next. At the moment we have Nisarga. Good afternoon, Rishi. My name is Nisarga Patel. I am studying in JSS Public School, Siddhartha Nagar, Mysore. I have the question for you. Why birds fly in V-shape? Birds fly in V-shape. See, when this is a V-shape, there will be a bird right here in the joint of the two lines. So this bird, which is called the leader, flaps its wings like this and sends air back to the other bird so that they can get a free glide. In turn, sending to the birds at the back. It goes like back and back and back. So the other birds can fly around, stay, relax, and then they can go and they can land and then they can relax even more in the nest. Thank you. Rishi, if you get a chance, would you like to fly like birds? Yeah. Alright. Aishwarya P is our next student. Yogesh is the next one. Get ready. Aishwarya P. We just have few questions. Good afternoon, everyone. Hello, Junior Rishi. Hello. I am Aishwarya from my PO College, Rishishiv. My question is, what is decagon? Sorry? What is decagon? A decagon is, so you've all heard of pentagon, hexagon, septagon, octagon, right? Well, that's actually a decagon is a shape with 10 sides. Thank you. Actions speak louder than words. See, his body language also speaks in volume about his answer. The next one is Yogesh. Good afternoon, everyone. I am Yogesh from 8th of Police Public School. Here is my question. What is the nearest distance between Russia and USA? The nearest geographic point between Russia and USA, big diamond from Russia and little diamond from, not diamond, diamond. Diamond or diamond. So big diamond from Russia and little diamond from USA. And then they both are like just next to each other. Like they're so close that illinda Bengaluru commit distance. So it's so close, it's just 2.4 miles. 3.8 kilometers, 3.4 kilometers are the distance. But how much time does it take to get here? 5 ನಿಮಿಷ even max to max 4 ಗಂಟೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ 21 ಗಂಟೆ time. Okay, that's a lot of time. Just to get 3.8 kilometers, I don't think that's worth it. Thank you. Rishi, I am still not convinced. When it is just 3.4 kilometers, you are simply walk. Why will you take flight and travel hours together? But because there are borders, you can't. I mean, even if you could walk all the way to the border, you won't be able to get past that border. We have restrictions, we are not able to pass, we have to take the flight and go, okay? Good. Have gone to Russia anytime? No. What did you say there? No, have you gone to Russia? No. Would you like to go? Don't go now. Go after time. Yes. Okay. Next one is Aditya. Sujit, you get ready with your question. Good afternoon, everyone. Hi, Rishi. What are pyramids in Egypt and geometry? Pyramids in geometrical terms, a pyramid is basically a shape, basically a 3D shape. There are two types of pyramid,
instead of 3. Thank you. Thank you, Rishi. We go on to the next question very quickly. Shojat. Shojat is going to ask the next question. Good evening, everyone. Good evening, Rishi. I'm here. Hi. My name is Rajat Enji. I'm from Abhidya Public School. So my question for you is, what is the cube root of 125? So cube root is basically a number multiplied by that same number 3 times. For example, 1 multiplied by 1 multiplied by 1 equals 1. So 1 is the cube root of 1. And then 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 2 multiplied by 2 is 4, multiplied by 2 is 8. So 8 is the cube root of 2. So 2 is the cube root of 8. Same way 5 multiplied by 5 which is 25, multiplied by 5 which is 125, which is our number. So 5 is the cube root of 125. Thank you. I know the curiosity and inquisitiveness is increasing to ask more questions. You and me have to really respect the time. We just have last 2 questions of this evening. How I wish if I could give an opportunity to each one of you, but then there is always the next time. With this, we move on to the next question, which is asked by Kumar Aradhya. Good evening, everyone. Good evening. Hello, Rishi. Hello. I am from Satvidya Senior Residential PU College. My name is Kumar Aradhya. My question is, what is the binary equivalent of 47? So the binary equivalent of 47 is 1, 0, 1, 1, 1, 1. 1, 0, 1, 1. So we are going by 32 here. 32 is a 1, meaning 32 is added. 0 plus 32 because there is nothing here. And then 16 is cancelled because there is 0 there. And then 1, 1, 1, 1. 8 plus 4 plus 2 plus 1, which is equal to 15. And then 50. And then 32 plus 15 equals 47. So there's the code. 1, 0, 1, 1, 1, 1. Thank you. Thank you. We move on to the last question. Pujit. Pujit is going to ask the last question. Hi Rishi, how are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine. My question to you is, what is a prime number? A prime number is basically a number. A prime number is basically a number that cannot be divided by any number except 1 and itself. So there are some numbers that are completely prime, such as 373, 37, 73 and many more. What makes these numbers completely prime
I need some time to understand. President Chembasarali, Artha aita? Sometime we forget which meeting, what meeting we are conducting. 13ನೇ meeting ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬದಲು 14ನೇ meeting ಅಂತೀವಿ ನಾವು. We get confused between 13 and 14. This genius is recalling something which we cannot even stand. Rishi, are you tired? No. Sir, you must have seen many professors, they walk into the classroom with lots of energy and after 15-20 minutes their energy level drains out despite the rich experience. But this young boy still says, "Ye dil mange?" Whoa. I have few personal questions. Can I ask you, with the permission of the President? Sure. Please tell us about your routine. How do you spend your day? I wake up and then I get ready, brush my teeth, and then I watch some TV, I switch it off, read some books, play with my mother and father, again read some more books, watch TV, play, and then I watch some more TV, play with my Hot Wheels, and then read some more books, and then read more books for like 2 hours, and then have my dinner, and then sleep. All this while we thought Rishi only read books, but Rishi has a lot of time to do other things. Now we always give excuse. We don't have time, but Rishi has time to do everything. From now I believe that only the busiest boy has plenty of leisure time. If you want to get the leisure time, keep yourself busy. Other than studies, other than reading books, what do you love to do the most? Play chess. Play chess? Yes. I was told that you also sing well. Can you sing one line for us? Sure. Yeah, please. Om Mahapranadipam Shivam Shivam Mahukara Rupam Shivam Shivam Mahasurya Chandradinetram Pavitram Mahagada Tirantakam Sauragatam. Thank you. Thank you. Madam, I have a question to you. Normally these kind of little ones, at times they are a little arrogant. They fail to balance their emotion because they always, we don't live up to their expectation, we don't match up to their level. Sometimes we don't understand what they say. At times such people get irritated. Have you seen that kind of a situation where you felt my son is getting irritated? Not really. Illa, tumba talme ide. Very calm person. Usually these kind of kids, high IQ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇಗ ತಾಳ್ಮೆ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಓದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಗು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. Needless to say that he is a different child, a very special child. How tough and how difficult for you as a mother to handle? ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳೋದು, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. You asked a lot of questions to your mom. A lot. Please ask me also if I could answer. I don't know. But don't ask about technology, huh? Sure. Something very, very simple. Third standard question. Okay. What is the square root of 25? What is the square root of 25? Square root of 25 is 25. To 25. Actually, it's 5. 5 multiplied by 5 equals 25. I don't know this. I think I have to go back to my primary school now. See, I don't even know the square root of 25. I don't even know the square root of 36. I don't even know the square root of 64. You'll teach me? Sure. Okay. Friends, how I wish if this interaction continues for hours and hours together. We have eminent speakers to address the gathering. I don't want to take much of your time. One last question on behalf of the President of Rotary. Rishi, do you know anything about Rotary? Rotary again. I know that it's a club that helps many things in people.
Okay, one last message to everybody present here, a message to take back home. What do you want to tell all your young friends who want to be like you? One message, strong message, so that they can come close to you at least. If you don't read a book for 2 hours, you will be literate for the next 4 hours. See, this is a very clear indication that he remembers everything. I just said it. If you have not read any book in last 2 hours, you are illiterate for next 4 hours. He was very busy answering your question, but yet he remembered what I said. That is loudly. That is great. Rishi, it was pleasure interacting with you. It was my honor to. It was my honor to share the platform with you and all such eminent personality. God bless you, child, and I look forward to see many more such programs. I would also look forward to see me as an anchor, as a moderator for all your shows. Thank you so much. Big round of applause to Rishi. I completely understand how tough and how difficult it is for parents when the son is so inquisitive. You also have a great role in his success. Many congratulations to you. A round of applause to Rishi's parents, please. Thank you very much, Rotary Mysore President Chenmasaraju. With this, I hand over the mic to Master 7. Thank you, everybody. Hope you all enjoyed the session. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸಂವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಿಷಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಇವನ ವಯಸ್ಸು ಕಿರಿಯರಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಅಮೋಘ. ಇವನು ಅಸಾಧಾರಣ, ಅನನ್ಯ, ಅದ್ಭುತ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ. ಇವನ ಜಾಣ್ಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಮೀರಿತು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುತ್ತದೋ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೊಂದಲಿ ಎಂಬುದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಾರಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರುವನ್ನಾಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಋಷಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೀವೆಲ್ಲರ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಇಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ, ಗುರಿಯರಿಗೆ, ಶಾಲೆಯರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಕೂಡ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಕುಲಪತಿಗಳು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಜಗತ್ತು ಶ್ರೀ 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 ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಾರವನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದಂಥ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ರೋಟರಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಚನ್ನಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ, ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಜಾರಸ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಮಾನಂದ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತಹ ಕದಂಬರವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಂತಹ ಋಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 105 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ಸಹ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 1,27,000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ವಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಒಂದು 700 ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು ಸಾವಿರ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೇಧಾವಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಕುಲಪತಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಇದನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನರವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೇಧಾವಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ 180 ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರುತಿಯ ಮಾನದಂಡೆಯ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮನ್ನಾ ವಾರ್ಷಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾನವೀಯಂತರ ಆಪ್ ಅಭಿವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೀಡಾಕೋಶದಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಮಯ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿರೋದು ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಋಷಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದೋದು, ಆ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶೇಖರಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಓದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಓದಿದಾಗ ಹೇಳಿದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ವಿಸ್ಡಮ್. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ, ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೆ, ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾನು MSc ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇರಿದಾಗ ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಋಷಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಭಿನಂದನೆ. ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಒಂದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೀಗ ಕೊರತೆ ಹೊಂದಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್. ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಗಳು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ 20% ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆಯೇ ಹನಿ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆ IoT ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೇಧಾವಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಋಷಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಓಪನ್ ಏರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ಇವತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸಪ್ತಾಹ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದು. ಆದರೂ ಸಹ ರಿಯಲಿ ಐ ಇನ್ವೈಟ್ ಯು ಟು ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಸೊ ತಮ್ಮನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾರದ ತಿಂಗಳ ಒಂದಿನ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ ಈ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂತಹ ಅಮೋಘ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಅಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರೇ ಧನ್ಯ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಋಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನರಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಧನ್ಯ. ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ತಾಯಿ ರೇಜೇಶ್ವರಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಇವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಾವಾಗಿ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋಡು ಚಪ್ಪಾಳಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಪ್ತಾಪ್ ಸರ್ ಅವರು, ಮಾಡರೇಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಇದೆ. ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಂತರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತೆರಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಟರಿ ಎಲ್ ಚನ್ನಬಸವರಾಜ್ ಅವರು, ಸದಾ ನಗರದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ಶೇಖರ್ ಮೆಹ್ತಾರವರು, ರೋಟರಿ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ 237 ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದವರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಈ ವಿಷಯನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಂಬ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವರ್ಷ ಆಗಿ ಕಡೇ ದಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನ ನನ್ನ ರೋಟರಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಿನ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲಕ ರಿಷಿಶಿವ್ ಪ್ರಸನ್ನರವರೊಡನೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಡನೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅತ್ಯಂತ ತಾವೆಲ್ಲರ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ನೀವು ಸಹ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಋಷಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಡನೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರೀತಿ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಾದವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದರೆ ಸಾರ್ಥಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಹಿರಿಯರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಋಷಿಗೆ ದೊರೆತಿರುವುದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಾಲಕ ಋಷಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಸಹ ನಾನು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪಿ ರಾಮರಾಜರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಪಾರ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.
ರಿಷಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಮೂಡಿಬರಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಶಾರದಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿರವರು ಇವರುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೇ 2 ವಾರಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಮರೆಯಲಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ. ನಾಳೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದ್ದು ನನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ರೋಟರಿ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ರೋಟರಿ ಚನ್ನಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ, ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ. ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವದ ರೋಟರಿಯನ್ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ರೋಟರಿಯನ್ ಚನ್ನಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ರಾಮಾರಾವ್ರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ, ಶಾರದಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಒಂದು ಜೋರು ಮಳೆ ಶುರು ಮೇಲೆ ಜಡಿ ಮಳೆ ಅದು ಬೇಸರ. ಅಷ್ಟೇ ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಬದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ರಿಷಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ಹುಡುಗ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾದಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಸಾಧನೆಗಿಂತ ದೇವರೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರೆ ಗಾಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ತಗೋತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಅಂಕಗಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡೋದು ಬರಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹುಡುಗ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಓದಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬರೆಯೋದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಬರವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳು. ಆದರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೇನೆ, ಓದೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಓದೋದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಸಭಿಕರ ಮುಂದೆ ನಿರ್ಬಿಡೆಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಋಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಪ್ತಾಬ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕರೀಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗಲೇ ಕುಲಪತಿಗಳು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವತ್ತು
ಓದದೆ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಳವಳಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ. 60 ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 60 ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಬರೀಬೋದು, ಬರೀದೇ ಇರೋದು. 60 ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಬರೀದೇ ಇದ್ದರೂ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಳವಳಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಂತ ನಾನು ಬೆಳಿತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಋಷಿ ಪ್ರಸಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೇನು ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ತಿಂಡಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಜನ ನಕ್ಕು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಮಗೆ ವಿಷಯದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಬಾಷ್ಪ ಬಂತು. ಅವ್ರ ಮಗ ಇದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಎಳೆಯ ಬಾಲಕ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಂತೋಷದ ಬಾಷ್ಪವನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ರಿಷಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ 12 ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಮೈಸೂರಿನವರೆಲ್ಲ 12 ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ಋಷಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಜ್ಜಿಯವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಾತ ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸೈಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರು, ಶಿವನ ಭಕ್ತರು. ಅವರು ಎಕ್ಸೈಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತ್ರಿಪುರ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ನಾಚೋ ಹಾಗೆ ಯುವತಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದವರು. ಅಷ್ಟು ಶಿವಭಕ್ತರು ಅವರು. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಪೂಜಾ ಫಲ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮೊಮ್ಮಗನೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಗೆಯಾಗಿ ಅಂತಹ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಒಂದು ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ, ಚೈಲ್ಡ್ ಜೀನಿಯಸ್. ಯುವಕರೇ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಅದು. ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ, ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಆಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಏನು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅದು ವಿಕಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೋಷಕರಾದವರಂತೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಆಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಹಳ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ಪೇಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ ಏನೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಣ್ಣ ಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಓದ್ಬೇಕು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಏನೇನು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯಕರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ರೋಟರಿ 4ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚನ್ನಬಸವರಾಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರ ಅವಧಿ ಅವರ ಹೇಳಿದ ನಾಳೆ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಮುಗಿಯೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ರೋಟರಿ ಗವರ್ನರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಋಷಿ ಹೀಗೆ ವಿಕಾಸಗೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೈಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು. ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶ್ರೀ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೆನ್ಸಾ ಸದಸ್ಯ ಋಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ಅವರೊಡನೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಕುಮಾರ ಋಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ಇವರಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದ ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಪುಟ ನಿನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆ ಶಿಖರದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೂಡ. ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರದ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಮಾರಾಧ್ಯರವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಎಲ್ ಚನ್ನಬಸವರಾಜ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಶಾರದಾ ಸಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಋಷಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರದ ಹಲವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರದ ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಆ್ಯನ್ ಆಶಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಫ್ತಾಬ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ BR ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸರ್ವೇ ಬಂತು. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಗೌರಿ. ಮೈಕೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಗೆ